file system. Okay, distributed file system, kita ada RDBMS dan kita juga ada NoSQL. NoSQL tu berkaitan dengan big data ni lah. Okay, NoSQL ni nama lagi NoSQL. Kalau macam structure kita guna SQL lah, which is select all, insert into and many more ada functionnya. So big data ni dia konsep NoSQL. Why NoSQL? Kita tahu big data konsep dia dia ada 5V tu kan, kita ada volume, velocity, kita ada variety dan banyak lagi. So dia tak boleh nak structuredkan sangat. So dia ada konsep of unstructured punya data. So that's why dia guna konsep of NoSQL. So kita kita nak tengok konsep of Hadoop distributed file system, HDFS, di mana Hadoop ni dia boleh guna konsep of big data punya ni, tetapi dia sebab big data kan besar kan, so dia kena guna distributed file system. Why? Sebabnya the data is too big, tak boleh satu tempat dan ada sebab-sebab lain lah. Okay, so at the end of the lecture, students should be able to demonstrate understanding on the basic concept and practice of big data technology. On this storage, utilize low-cost hard disk drive for long-term storage. On this data, on this lah, implemented via a distributed file system or a database. Semua benda akan menggunakan konsep on disk storage. Dia kasih pada hard disk lah, okay. Tetapi sama ada dia implement guna distributed ataupun konsep database biasa. Okay. Apa yang bunyi-bunyi tu? Macam bunyi bubble. Okay, so due to the big data sekarang ni, which is kita ada strategies of how to store the data, strategy and technology to achieve cost effective and high scalable storage solution. Okay, di mana dia ada banyaklah cluster, file system and distributed file system, NoSQL, shredding, application. Kita akan tengok sikit-sikit lah dalam ni. Cuma dalam notan tak ada berkaitan cluster, jadi saya sebut cerita pasal cluster. Kenapa cluster ni? Cluster ni penting untuk nak buat distributed file system. Okay, distributed tu maksudnya dia akan bukan menggunakan satu physical sahaja untuk nak simpan data, tetapi dia guna multiple tempat lah ataupun multiple storage untuk store the data. Okay, support schemeless data storage. Schemeless DFS ni inilah distributed file system. Provide of redundancy and high ability by copying data to multiple location via replication. Okay, kenapa dia ada konsep redundancy and replication? Replication dia akan ada redundancy punya data lah. Kalau you belajar database tu, kita nak elakkan redundancy kan, ataupun replication of data. Tetapi yang ni sebab tujuan dia ialah dia buat redundancy replication untuk nak elakkan failure lah, tolerant failure tu. Okay, ada sebab dia buat benda ni sebab melibatkan banyak data dan digunakan bukan oleh satu company sahaja, tetapi digunakan oleh macam Google and so on lah. Okay, digunakan oleh multiple user, penggunaan sangat meluas, ramai dan banyak tempat yang menggunakan dia. Okay, why using distributed file system? Simple and fast access data storage, no relational in nature, fast read and write capability. Sebab dia dah distribute all the file, dia ada konsep, nanti kita akan tengok lah, dia ada konsep redundancy, replication, dia ada juga konsep of shredding, nanti tengok macam mana data, data simpan data simpan kat so dia hanya pergi kepada, dia akan distribute proses dia kepada multiple tempat. Okay, multiple smaller file are generally combined into a single file to enable optimum storage and processing. Okay, dia tak adalah satu tempat yang akan proses semua benda. So macam dia dah distribute kan, salah satu replication dia ialah
mungkin region ni dia access itu, region ni dia access itu. Sometimes dia boleh cross access juga. Okay, so dia akan distribute the process sekali, the data, the process and banyak lagi. So dia tak adalah tertumpu pada satu tempat yang menyebabkan dia burden. Okay. Okay, so distributed file system dia mengamalkan konsep of jadi kita kata sharding semua ni. Kita nak tengok berkaitan dengan ACID. Dia menggunakan konsep ACID. Ni mana saya tunjuk ni sebabnya dalam ni dia lebih Recording is on. Oh, saya tak record tadi. Recording is on. Mana? Okay, nak cakap pasal ACID. Mana sudah. Dia mengamalkan konsep of ACID. Panjang pula. Okay, buku ni okay. Nak cerita berkaitan dengan ni, dia mengenai konsep ACID. Apa itu ACID? ACID is stand for Atomicity, Consistency, Isolation and Durability. Okay, atomicity ni konsep dia okay, dia ni secara ringkas. Okay, atomicity ensure that all operation will always succeed or fail completely. In other words, there are no partial transaction. Okay, contoh katakan ada transaction kan, dua transaction. Contoh dia nak update, contoh dia kata user attempt to update true record as a part of transaction. Dua daripada ni sukses, tetapi yang ketiga tu ada error berlaku. So as a result, the database rollback and partial effect of the transaction and puts the system back to a previous state. Okay, so maksud dia dia tak akan sebab dia dalam satu transaction tu ada 3 record dia nak update dalam satu transaction, tetapi 2 record sukses, 1 record tak sukses, so dia akan failkan semua sekali. So dia buat konsep of ialah maknanya dia tak nak buat 2 dulu dia simpan, 1 lagi tak, sebabnya nanti bila the client tu nak resend balik, dia akan resend satu transaction, the whole transaction yang ada 3 record tu balik. So dia nak elakkan benda tu, so dia akan buat rollback balik kepada sedia asal. So dia akan failkan ketiga-tiga konsep dia. Okay, dia akan failkan transaction tersebut di mana ketiga-tiga record tu tak akan disimpan lah. Okay, 2 tadi tu yang sukses tu dia akan rollback balik. Okay, that is a concept of atomicity. Okay, so dia akan balik, for example this one lah. Okay, this is the original one and then dia nak update kepada the new value, di mana yang ID1 and ID2 sukses by the original one lah, sebab dia ni dalam satu transaction. Kalau transaction lain-lain tak apalah. Okay, sebabnya kalau fail nanti dia akan hantar error message, so the client dia akan re-submit the transaction, so nanti dia akan buat balik yang 2 ni. Okay, dia tak nak benda tu, so dia nak dalam satu bundle tu failkan semua balik. That is concept of atomicity. Consistency is ensure that the database will always remain in the consistent state, but ensure that only data that conforms to the constraint of database scheme can be written to. Okay, consistency dan sungguh dia konsisten lah, dia punya keadaan di semasa tu konsisten. Contohnya yang ni samalah, RDBMS pun dia apply benda ni. Maksudnya kalau data type ni, contoh data type lah. Okay, kata ID3 ni data type dia ialah integer, tetapi dia hantar selain daripada integer, so dia akan fail. So dia nak konsistenkan data. Yang ni semua database adalah. Okay, isolation ensure that the result of transaction are not visible to other operation until it is complete. Okay, for example, user A attempt to update 2 records as a part of transaction. Database successfully update the first record. However, before it can update the second record, user B attempt to update the same record. The database does not permit user B update until user
user A update this. Contohnya user A ni dia update ID1 dengan ID2. Okay, dalam waktu dia nak update ID2 tu, dalam waktu proses lah, tapi tak update lagi. Tetapi user B nak access ID2 juga. So database nak permit user B update lah until A tu selesai. Okay, this one tu this occur because record with the ID tadi tu locked by database until transaction complete. So this one tapi dia cerita di sini transaction ni not visible to user lah. User tak tahu proses dia tahu fail dengan tak fail je lah, ataupun dia hold ke dia wait dia proses. Tetapi dia concept isolation, so transaction is not visible. And the last one is the durability, ensure that the result of an operation are permanent. In other words, once a transaction has been committed, it cannot be rolled back. This is irrespective of any system failure. Okay, for example, a user update a record as a part of transaction, the database successfully update this record. Right after this update, a power failure occurs. The database maintains state while there is no power. The power is resumed and the database serves the record as per last update when request by user. Okay. Okay. Dia cakap sini ialah dia baca and then dia buatlah ID nak tukar kepada 83. So ketika nak buat 83 tu failure. Okay, tetapi mungkin dia sempat ambil tapi tak sempat simpan. Bila dah tak fakan itu kepada current state dia lah, dah akan jadi sempat dia akan apa ni cakap, dia maintain the state while there is no power. Dia akan cuba maintainkan lah supaya dia akan cuba buat proses tu bila power on balik. Okay, macam tu lah proses dia. That is concept of ASIC. Okay, ASIC. Okay, no SQL database means that no relational database that is highly scalable, fault tolerant, and specifically designed to house semi-structured and unstructured data. Okay, SQL lah yang API. Provide API-based query interface that can be called from within an application. Okay, dia adalah buku ni saya rasa saya share kan? Ke tak, saya tak share kepada awak. Ibu ni boleh ambil dekat ni, dekat eFuture ada yang dyslexia share pula. Okay, inilah no SQL, no relational. Tapi kalau baca detail dia sangat panjang lah berkaitan dengan SQL ni. Support dia also support query language other than structured SQL. Macam mana? Dia support juga query language other than structured SQL. Dia ada query language lain selain daripada SQL. Di mana SQL hanya untuk structured data sahaja. Okay, dia guna can optimize XML file, query of the query language, RDF, ada banyak benda lah. Kalau belajar detail memang banyak. Tapi salah satu proses yang dia ada dalam SQL, kita nak tengok berkaitan dengan sharding. Kita akan tengok berkaitan dengan application. Sharding ni konsep dia ialah dia pecahkan data sama ada by row atau horizontally ataupun partition lah, horizontally ataupun satu lagi row, maksudnya row dalam bentuk row. Horizontal ialah dalam bentuk row. Okay. Process horizontal partition allows data into collection of smaller, more management dataset called shard. Distribute across the multiple nodes, whether it's a server or a machine. Each shard is stored on a separate node and each node is responsible for only the data stored. Each shard share the same scheme and all shard collective represent the complete dataset. Okay, macam belajar dululah, contoh we have 1000 data.
So konsep dalam distributed ni dia guna konsep of shard, di mana first node ni machine ataupun server, dia akan simpan for example 500 pertama sahaja data dia, and then the second node ataupun server dia akan simpan the rest of the data, okay, until 100 for example, 100,000 for example. So that node only manage data inside dia lah, okay, dan node ni akan tetapi dia ada benda yang akan cuba to combine dalam satu record set. Okay, cumanya dia akan baca kalau melibatkan node dalam satu yang control lah, okay, dalam shard ni. Okay, transparent to client. Okay, it's transparent to client. This is not requirement. Sharding allow the distributed process load across multiple nodes to achieve horizontally scalability. Increase system capacity by adding similar or higher capacity resources. Okay, dia punya template still sama. Dia cuma hanya data dia sahaja dia akan separatekan. Okay, each shard can independent service read and write for the specific subset of data that is possible for. Depend on the query, data may need to be fetched from both shard. Okay, contoh di soal lah, dia ada shard A dan shard B. For example, user A nak read or write. Okay, dia read or write untuk satu A ni, sini saja, melibatkan sini saja. Tetapi kalau dia baca, dia memerlukan data daripada dua shard, dia terpaksalah dia akan access, bukan dia yang buat tapi ada proses yang akan access daripada dua shard, combine, dia akan bagi kepada user. And kalau user B hanya access shard B, dia akan melibatkan node B sahaja. So dia tak akan melibatkan dengan node A. So dia hanya dah distribute the process. Okay. Benefit dia provide partial tolerance to failure. In case of node failure, only data stored on that node are affected. Okay, contohnya contoh yang user A ni kan, dia nak read daripada data 2 dengan data 3, tetapi katakan node A is failure, tetapi dia akan still bagi data 3 kepada data daripada shard B ni, and node B ni kepada user, maknanya separuh lah. Okay, tolerant to failure lah. And we have another one is concept of replication. Store multiple copy of dataset replicas on multiple nodes. Kita ada pelbagai node distribute kan. Okay, fault tolerance, achieve same data redundancy, ensure that data is not lost when an individual node fail. Dia ada konsep dua method dia, master slave and peer to peer. Okay, tetapi dia adalah kelemahan dia untuk replication ni. Dia ada pro and cons lah. Okay, kita tengok master slave dahulu. Kalau macam ni dia buatlah replika, dia ada dua tempat yang akan simpan benda yang sama. Tujuan dia nak replicate lah, copy the data. Okay, yang pertama, method pertama, konsep master slave replication. Node are arranged in master slave configuration and all data is written in the master node. Semua return process of write, add new one, okay, ataupun edit berlaku dekat master. Okay, kemudian all external write request include insert, update and delete, okay, on master node. Okay, write, insert, update and delete semua berlaku dekat master node. Whereas read request can be fulfilled by any slave. Kalau nak baca, boleh baca daripada slave dia. Okay, ni master, ni slave. Okay, kalau nak baca boleh pada mana-mana, tapi kalau untuk proses penambahan atau pengurangan data, perubahan data, dekat master sahaja. Okay, a slave can be configured as a backup. Kita pergi backup lah. Okay, dia isu dia berkaitan replika adalah berkaitan dengan inconsistent data lah, tetapi dia ada inconsistent data macam, tapi dia ada concept of voting system implement, dia nak mengurangkan concept of inconsistent. Okay,
Voting system can be implemented where read is declared consistent if the majority of slaves contain the same version of the record. Implementation of such voting system require reliable fast communication mechanism between the slave. Okay, problem dia ialah berlaku inconsistent data ni, maksudnya for example, user A is update their data, the data is copied over to slave A by the master. Before the data is copied over to slave B, user B try to read the data from slave B, which result in consistent read. Okay, ni lah contoh dia inconsistent ni. Okay, si user A ni nak update ROP. Okay, dia nak update ROP, tapi sebelum proses nak update ROP tu, user B telah baca dah value asal of ROP tu. Okay, kemudian bila dia nak write, maknanya inconsistent lah. Contohnya dia tukar DOB of ROP ialah 76, tetapi user B dah baca before the written process, the written process. So writing process, so dia akan inconsistent data lah. Kalau dia nak write balik jadi lain sistem ni. Sebab dia ada banyak slave, dia akan cuba compare, dia readkan balik voting process, dia akan tengok majority dia simpan value macam mana. Okay, kalau tu barulah dia akan voting, dia akan pergi kepada, dia akan agree untuk ikut majority process dia. Another one, we have the concept of peer-to-peer. Okay, peer-to-peer semua node dalam same level. Peer is equally capable of handling read and write. Each write is copied to all peer. Bila ada perubahan, dia akan copy kepada semua peer yang lain. Prone to write inconsistency lah bila ada simultaneous update. Bila ada contoh, dua orang baca, okay, yang ni dia buat seorang lah. Dia read daripada lain, dia write ke lain. Okay, kenapa dia write? Sebelum sempat di slave tu replika kepada node lain, dia dah baca dah. So mungkin dia baca value asal. Okay, ataupun orang lain baca value sebelum direplikaskan. Okay, so dia akan jadi inconsistent lah. Okay, inconsistency of data. Tapi dia adalah dia punya strategi dia buat pessimistic dan juga optimistic concurrency. Okay, dia punya strategi dia lah. Di mana pessimistic concurrency used to locking to ensure that only one update to a record can occur at a time. This is line tak boleh write, lock kan. Optimistic dia mana dia tak guna concept of locking, tetapi dia allow dulu inconsistency, later on dia akan cuba propagate the update. Okay, itu concept of optimistic. So optimistic dia akan inconsistent some period of time sebelum dia cuba ni lah. Okay, you pun boleh faham lah konsep of consistency. A ni cuba write update value dan dia akan cuba replika ke B, tapi sebelum sempat replika ke B, B dah baca. Okay, that is the concept of replication, slave peer-to-peer. Okay, then we have schemeless, not only SQL database, no SQL, schemeless data model, scale up, add more nodes to add storage capability, highly available, fault tolerance, lower operational cost, open source platform with no licensing cost. Eventually, consistency, data read across multiple nodes, not immediate writes, base compliance, API drivens, auto sharding application, integrated caching, distributed query support, polyglot persistence, aggregate focus. Now, this one is for NoSQL database lah. So, the comparison for the SQL again,
NoSQL column oriented, di mana column oriented dia akan tambah by column, tetapi SQL row oriented dia akan tambah by row. Records, flexible scheme and add column later, fit scheme. Okay, kalau itulah dia punya row and column dia fit macam itulah, data kita akan bertambah-tambah lah. Good with the sparse table, not optimized for sparse metric. Join by using map reduce, not optimized for join operation. Tight integration with key value system, not integrated for SQL. Horizontally scalability, hard to shard and scale, good for semi-structured, unstructured and structured data. Only for structured data SQL. Okay, so any question do you ask? Ada soalan nak tanya setakat ni? Mana? Okay, so sebelum tadi kita cerita, saya lupa nak cerita berkaitan dengan cluster. Apa itu cluster? Sebelum ni kita masuk yang Hadoop ni, kita tahu berkaitan dengan cluster. Okay, seperti yang kita tahu tadi, dia kan buat konsep of distribute. Salah satu teknologi buat distribute ialah melalui cluster. Cluster tu maksud dia macam saya rasa setahun 2 tahun ni you mesti tahu berkaitan cluster kan, berkaitan COVID ni. Cluster tu macam satu kumpulan. Dia kumpulan apa? Yang ni kumpulan apa? Kalau macam COVID itu dia jangkitan daripada cluster mana? Cluster A ke, ataupun daripada cluster B ke, atau daripada cluster C. So dari kumpulan mana? A group of lah, a group of yang similar. Benda yang similar dia groupkan, so dia panggil satu cluster. Kemudian ada satu group lagi dia similar dari segi macam ni, tu satu cluster kita panggil. Okay, in computer cluster is tightly coupled, tightly coupled collection of server or nodes. This kadang panggil server, kadang panggil nodes. Server or nodes lah. Okay, this server usually have the same hardware specification, are connected together via a network to work as a single unit. Okay, walaupun dia banyak tapi dia sebenarnya adalah satu single unit lah. Dia ada satu yang akan kontrolkan dia. Each node has its own dedicated resources such as memory, processor and hard drive. A cluster can execute a task by splitting into smaller pieces and distribute their execution onto different computer that belong to the cluster. Okay, dia ada kumpulan dia, tapi maknanya bila cluster macam ni dia ada processor yang banyak lah untuk membuat kerja, bukan satu benda buat satu untuk bukan satu processor untuk buat banyak kerja. So dia dah distributekan, yang apa, yang B buat apa, yang C buat apa, D buat apa, and so bila berkaitan dengan D, hanya D buat proses tersebut, so dia tak menggunakan processor yang lain. Okay, this is concept of cluster lah. Okay, okay, Hadoop search engine innovator like Yahoo and Google need to find a way to make sense of massive amount of data that their engines were collecting. This company need to both understand what information they were. Ni nak tunjuk berkaitan Google lah. Yahoo mungkin dah before Google dia Yahoo lah, quite popular for the searching. Sebelum Google lah, masa saya belajar Google baru nak Google dah ada, belajar universiti tu Google dah ada, tapi dia Google ni Yahoo lah, Yahoo lama lagi. Okay, kalau buka Yahoo pun ada banyak news semuanya. Sekarang lebih kepada Google lah. Okay, zaman belajar sekolah Yahoo lah, Google tak lagi. Sama masa saya masuk universiti baru ada Google, ataupun dah ada tapi kat Malaysia baru sampai ke macam mana, tak tahulah. Okay, so salah satu Google lah. Kalau kita ada Google Malaysia, Google, kalau kita automatik Google Malaysia lah. Kalau yang lain, Google negeri lainnya dia ada dia punya cluster sendiri. Tetapi dia sebenarnya walaupun dia distributed dia punya server database, tetapi dia boleh connect to each other. We can search yang daripada sana dan sebagainya lah.
Okay, sebabnya dia tak boleh nak handle untuk satu tempat. Okay, so dia akan broken down into smaller elements so that analysis could be done into small pieces that could be processed in parallel. You can process information and regroup the small pieces to present the result. So, katakan dia nak buat satu proses ni, so dia dah distribute the process secara parallel. Parallel maknanya berjalan secara selari. Okay, proses ni dibuat oleh tiga proses serentak. So tak adalah kena tunggu yang tu siap baru yang lain buat, yang tu siap baru yang lain buat. Tak, dia akan buat serentak sebab dia prosesor yang berlainan kan. So dia akan combine small pieces tadi tu, dia akan macam tu dia result lah. Okay, so hardware has two primary component, which is kita ada hardware distributed file system and map reduced engine. Kita tengok HDFS lah, reliable high bandwidth low cost data storage cluster that facilitate the management of related file across machine. Okay, HDFS versatile, resilience, cluster approach to manage file in a big data environment. Not the final destination for file, a data service that offer data service that offer a unique set of capability need when data volume and velocity are high. The service include a name node and multiple data nodes running on community hardware cluster. Okay, motivation for developing HDFS to deal with the following challenges: hardware failure, the need for streaming access, large data set, data coherency issues, cheaper in computation and heterogeneous platforms. Okay, so nak cerita, baca boleh baca panjang sebenarnya. Okay, HDFS ada final destination. HDFS bukan tempat nak simpan file. Okay, service. Dia adalah service untuk berkaitan dengan big data lah. Big data kita ada terutamanya volume and velocity. Okay, because data is written once and then read many times thereafter rather than constantly process. Okay, suitable for big data analysis. Okay, menggunakan konsep name node dan data node. Dia ada dua benda, name node dan data node. Apa itu? Name node keep track of where data is physically stored. Okay, dia ada, for example, dia data node ni ialah physical data disimpan, distributed punya file system, macam 3 database yang berbeza, 3 server berbeza, kita panggil node lah. Kemudian dia ada satu name node, community server name node tu yang akan gunakan, yang akan menguruskan, kita kata menguruskan lah. Sebabnya dia mungkin yang buat konsep sharding ataupun buat replication dan sebagainya untuk distributed ni. So dia yang akan gunakan name node yang akan nak kumpul ataupun nak rearrange, nak keluarkan result yang mungkin ada dalam node ni dan node ni. Dia yang akan uruskan dan akan cantumkan, dia akan jadi apa yang diperlukan lah. Okay, so dia ada detail lagi. Name nodes, HDFS work by breaking large file into smaller pieces called blocks. The blocks are stored on the data nodes, and it is a responsibility of the name node to know what block on which data nodes. Dia yang tahu di mana data block tu berada di dalam node yang mana. Okay, dia bertindak sebagai traffic cop, manage all access the file including read, write, create, delete and replicate of data block on the data nodes. The complete collection of all data is sometimes referred to a file system namespace. The complete collection of all file in the cluster is sometimes called namespace. Okay, name node job is to manage this namespace. Dan name node dan data node are loosely coupled. Loosely coupled tu maknanya dia tidaklah terlalu bergantung sesama sendiri. Okay, cumanya dia ada cerita lah sikit. Data node ni dia not very smart, tetapi name node is smart sikit lah. Okay, this allow cluster element to behave dynamically, adding
or adding some other ataupun subtracting data node running on one physical server in a rack. Name node in typical configuration, you find one name node and possibly a data node running on a one physical server in the rack. Okay, data node control behavior also terminate what data node are out there and how busy they are. So name node tu dia akan yang mengawal traffic lah, okay, traffic. Okay, data node not smart but they are resilient. Resilient tu maknanya dia boleh bukan berubah. Dia cuba boleh heal by itself lah, resilience. Okay, data block are replicate across multiple data node and access in managed by name nodes. Okay, the replication mechanism is designed for optimal efficiency. Kita tengok tadi cost of replication. Tujuan dia untuk nak optimal efficiency. Di mana all node of the cluster are collected into a rack. In fact, the name node use a rack ID to keep track of the data node in the cluster. Okay, so name node tu yang tahulah di mana terletaknya. Dia macam pustakawan lah sedikit. Okay, pustakawan. Okay, name node juga dia akan cuba untuk data node ni dia ada satu, bukanlah notification, dia ada bagi signal kepada name node. Jika tak ada signal tu tersebut, so name node tahulah maknanya no longer data in that data node. Okay, ni proses dia lah. Apa lagi yang penting? Jangan tengok penting. Oh ni ha. Okay, in the Hadoop distributed file system, you boleh baca buku tu by detail, banyak dia explain. Cuba susunan slide ni ada bawah atas lah, dia ambil yang penting saja. Okay, we know that daripada large block yang ada user nak send tu, the file are broken into block. Typically size dia ialah 128 MB block size. Okay, dia dekat sini dia ceritalah size dia mana tak ada ni. Boleh lah. Ni nak reduce lah. Okay, usually 128 MB ataupun 256 lah. Okay, block are replicate for reliability. One replica on local node or one replica another on. Dia akan buat 4 replika. Satu dekat local, yang rack, yang ketiga dekat macam mana? Lupa lah. Dia akan buat replika di mana dah lupa dah. Mana dah cerita lupa dah. Kan. Okay, ni lah. One replica of every block locally, then place second replica on different rack. Okay, rack yang lain, against a complete rack failure. Also set a third replica to the same remote rack but to different server on the rack. And satu lagi additionally, dia akan hantar randomly pada location mana-mana, sama ada local ataupun remote cluster. Okay,
Okay, data placement exposed to that competition can be migrated to data. Client talk to both name node and data nodes. Data is not sent to name node, tetapi client as a data directly from data nodes. Throughput the file system scale nearly linear with the number of nodes. Di client lah, client ni name node mungkin dia akan satu dia simpan metadata, data about the data. You know kan metadata ni, contohnya simpan apa dia punya dictionary dia simpan apa data type dia dan sebagainya. Okay, client dia akan access node directly ataupun name node pun boleh juga. Okay, directly read, so dia boleh write and proses replika pun dia akan buat by node sendirilah. Okay, responsible need to know what block, which data block, then manage all access the file, read, write, create, kita dia ni. The name node use a rec ID to keep track on the data nodes yang tadi ada cerita. Okay, HDFS support a number of capability designed to provide data integrity. When files are broken into blocks and then distributed across different servers in the cluster, any variation of the operation of any element could affect data integrity. So dia akan gunakan transaction log and checksum validation untuk nak elakkan berlaku untuk memastikan integriti ni lah. Okay, sebab dia ada replication, dia ada tu, so dia ada masalah berkaitan integriti data lah. So transaction log are very common practice in file system database design, di mana dia akan keep track every operation yang checksum validation used to guarantee that the content of file in HDFS. Okay, validation lah, checksum validation, dia akan check content dia tu. Okay, verify the content by examining the checksum. If the checksum match, the file operation can continue. If not, error reported. Okay, so key yang berkaitan dengan HDF, kita ada concept of RAC awareness, high availability, sebabnya dia can distribute. Satu fail, dia ada backup yang lain untuk nak access. Okay, hati data block. Data block, kita guna tengok ni data block, dan data block tu dia akan pecahkan kepada simpanan node yang berbeza. Replication management, data read and write operation. So key feature tadi, key ada name node has the capability to access information, awareness from metadata for deciding where to locate data block on the data nodes. Purpose to achieve fault tolerance and to minimize latency, time taken to read or write data. How to achieve, dia pergi dekat new node, dia tahu dah write mana, dia boleh access directly kepada data nodes. How to achieve fault tolerance, name node perform specific replication policy. First block replica is stored on the same node. Second ialah pada different rack. And third one is located in the different node at the same rack. How to minimize latency when choosing different rack, name node choose the closest one. Okay. Dia akan cari yang paling dekat lah. Benefit increase data availability and reliability via fault tolerance. Improve the network bandwidth via closed replication strategy. So habis. Any question that you want to ask? Ada soalan nak tanya? Oh, okay. Cuma tak boleh tukar background lagi. Boleh, sir. Okay, ada. Boleh tukar background. Boleh? How? Setting Select background. Salah pula. Cepat dia ni. Cepat awak ni. Mana tak jumpa. Dah tertekan pula. Kat mana tu jumpa select background? Tak jumpa pun. Oh ni bukan.
feedback, share video speaker. Okey, ada soalan? Tak jumpa sebenarnya. Mana? Apalah, nantilah cari balik. Tak ada pun change background. Dekat option sir, titik 3. Titik 3, more action. Full screen security option apa ni? Kan? Oh. Recording has stopped. Dia simpan kat mana? Record tu. Dia ada minta tak? Dia simpan mana? Dia simpan kat Dropbox. Dropbox apa? Awak? Oh, kena masukkan Dropbox lah. Account Dropbox lah. Dia minta sign in Dropbox. Oh, okey. Okey, so ada soalan berkaitan tu? Tadi. Any questions? No. Tak adalah tu. Tak ada sir. Okey,